الأوريجين مالته the origin is ectoderm layer. Okay, but we have some exception regarding the blood vessels and some neurological elements. دول يعني احنا نقدر نقول neural crystals واللي عندنا blood vessels also عندنا origin ثاني اللي هو mesoderm. So neural ectoderm اللي هو ectoderm نفسه بهالحالة راح تنقسم إلى 3 مجاميع أو 3 أنواع من اللي في حالة التكوين يعني. So they will differentiate into 2 to 3 different parts that they will form. We will say neuroectoderm will form neural tube, neural crystals, and ectodermal plaques. Okay? Then this neural tube can form the central nervous system, and neural crystals it will form most of the peripheral nervous system, while the ectodermal plaque will form cranial sensory ganglia, hypophysis, and nerve cells. Okay? أنا مجرد اطلاع. زين. نجي على development of the neural tube, and as we explained it before, I think in the third week of embryonic development, something like this, and we said that neurulation process is a process which is happen actually after gastrulation process. Okay, after gastrulation process, immediately sometimes, and this process is the formation of the neural tube from the endoderm of the embryo. Okay, from the ectoderm of the embryo, not from ectoderm of the embryo. Okay, and this will follow the gastrulation process. So after gastrulation process, what will happen? The notochord cord, look, the notochord cord, which is a flexible, and we said before it had a rod shape. Okay, will have a shape, or it will have a location through all the bag of the embryo, or let's say runs along the bag of the embryo, since it's not a cord. Okay, this will be formed from mesoderm, I mean the notochord. Okay, then this ectoderm that will found in the newly formed notochord. يعني احنا شوفوا already عندنا notochord. تمام. الاكتوديرم اللي هو موجود بالنوتوكورد اللي متكون هسه متكون خلينا نقول it will thicken راح يصير طبقات ثخينة. Okay, الاكتوديرم where in the midline. زين in the midline شنو راح يكون? What will this will form? It will form neural plates. It will form neural plates. يعني ليش تتخيلها كأنه تجي خلايا طبقة فوق طبقة راح يتكون لك بليت. هذا البليت احنا نسميه neural plate. Okay? شو وقت؟ At about 16th day of embryonic development. زين. نجي على somatic mesoderm اللي موجودة بنفس المنطقة، أقصد يعني يم النوتوكورد، راح شو تسوي؟ develops sides. شنو السايد؟ اشكال هسه اشوف لكم بالفيجر همنا. يعني راح تكون اطراف، احنا نتخيلها كانه خط كامل طويل موجود بالباك اوف ذا امبريو. وهذا الخط او الخندق خلينا نقول من الاطراف راح يتكون عندنا سايدز. اوكي، جروبس. هذه السايدز the margin of the neural plate they will elevate it. اوكي، خلينا نقول راح ترتفع. وش تكون لنا؟ تكون لنا neural folds. اوكي، then as a result of the center of the plate sinks. طبعا شو راح يصير عندنا؟ هو day by day يتغير شكل هذا الاستراكشر اللي بنحكي عليه اللي يتكون بعد النوتوكورد اللي صار عندنا خلينا نقول plate، وهذا البليت صار عنده size والسايز صار عنده folds. راح يصير عندنا sinks in the center of this plate، يعني كأنه راح ينخفض من بالcenter of the plate. وش يكون لنا؟ يكون لنا neural group. اوكي، شوفوا الصورة. عندنا أول شيء ectoderm from above, and we have this mesoderm and endoderm. From the middle part we have the notochord right here. Okay, above the notochord
there was an ectoderm thickening, and the final result was forming a neural plate. Okay, the neural plate will have folds from the sides, then they will sink. شوفوا يعني شو ما نقول ماذا الكلمة العربية، يعني انه كأنه راح يصير به منخفض او انه ينزل تحت ويكون لنا نيورال، ينخسف ويكون لنا نيورال جروب. اوكي زين، وين؟ من السنتر طبعا. ويوم باي يوم يعني day by day this group will form a circle, then this will close. اوكي in each side طبعا من هذا السايد من هذا السايد النيورال اللي كان عندنا ectoderm راح يصير عندنا specification in the cells and they will form kind of cells like we call it neural cells, and you know that neural cells have the ability to migrate to different parts of our body and form different structures inside the embryo body during the embryonic period. Okay, so look, whenever the circle will close, we can say that, and this plate will close, we can say the neural tube formed. Okay, شوفوها again. عندنا هنايا خلينا نقول تحت هذه نوتوكورد، واللي above عندنا ectoderm. الاكتوديرم راح يصير بالثيكنينج. اوكي، اول شيء يحصل لي بالثيكنينج حتى شيء يكون لنا البليت. البليت later on شو راح يصير بيه؟ من الاطراف من هالجهتين راح يكون لنا فولدات sides. تمام. then راح يصير عندنا sinking in the center of this plate. اوكي، وراح يصير عندنا kind of closuring of the sides. Okay, then whenever the closure will complete, we can have a neural tube. حد هسه واضحة طلاب؟ خلوني أشوف جروب A. جروب A شنو وضعكم؟ بدأ تفهمون لو صعبة؟ Yes please. واضح دكتورة؟ دكتورة نعم. يعني هو راح يبدأ همتين من الثيرد ويك تكوين مال النيرفس سيستم. Yes, third week. أو أقول لك after gastrulation process. والنهاية يعني تكون قلنا after birth يستمر. يستمر النمو. شوفي احنا قلنا اول جهاز او اول نظام جسم الامبريو or the first system start to develop inside the embryonic body, we can say that it is the nervous system. Okay, but it will continue to develop. نعم، قبل حتى الكارديوفاسكولار سيستم. قبل الكارديو nervous system هو هيك يقول. اغلب المصادر هيك يقول اصلا gastrulation يخلص يبدي النوتوكورد يتكون وراها طبعا بعد النوتوكورد النيورال تيوب. اوكي، واخر شيء يكتمل هو nervous system. واضح؟ واللي هو راح يكتمل after birth also. تمام. اوكي، ثانك يو. جروب بي شنو وضعكم؟ تفهمون لو صعبه؟ جروب بي ما عندكم بيها 20 شخص فقط. C. Yes, C. Hamad Saad, don't you have any question? اوكي. طبعا من الاسبوع الجاي من ابدي اسوي ريفيو، راح نعطيكم محاضرات اقول لكم الاسبوع الجاي هذه المحاضرات اللي راح يصير بيها ريفيو، ومن اصيح واحد اي شخص ما يجاوبني راح اعطيه له غياب، لا يجي يقول لي وين درجتي. اوكي، اي شخص صحته سالته السؤال وما جاوبني احسبه غياب حتى لو قاعد بنهايه المحاضره. فهذا ان دل على شيء، يا اما ما تجاوبوني لانه ما تريدون تجاوبون ولا ما تعرفون، بابا جاوبني يقول لي ما اعرف، واللي ما يجاوبني اعرف انه هذا ما موجود، مجرد فاتحه المحاضره رايح، ما اعرف وين رايح او رايحه. اوكي، واللي يبقون لي نهايه المحاضره يعني المحاضره خلصانه والكل طالعين بس ذولا باقيين لهم غياب، انا قلتها بعدين لا تجون تقولوا لي وين حضورنا. زين،
خلونا نكمل. زين قلنا آخر شيء راح يصير عندنا neural tube after the closure of this plate. Okay. On 20th day يوم 20 شو راح يصير عندنا؟ شوفوا ذاك كان عندنا transverse section كان هذا نقدر نشوف ال for above of the picture. Okay. تخيلوها هيجي. We have this is the embryo and we have hole on the hole from the starting to the end in the back of the embryo. I mean the neural tube itself. Look, neural fold اللي شوفوا هذه neural fold. اوكي الفولد هذا البليد الفولد راح يتكون من الجوانب اللي تشوفوها هذه الفولد. شلون؟ طبعا day by day. شوف 19 20 22 23. اوكي ال 19 day شوفك البليد اوكي والprimitive node اللي هو هنا هذا طبعا لا تشوفوه هذا الprimitive straight node. احنا بنباع على هاي النقطة هسه. Whenever development will continue, you can see that the elongation of these folds, okay, inner folds on each side, they will form of the neural plates. Then have a neural groove with folds. In the 20th day, the neural fold fusion begins and gradually it moves toward midline. كأنه شلونها zipping process. كأنه شلون ما الزنجير تسدوها السحاب ينسد بهالطريقة راح تنغلق الفولدات. اوكي لكن من وين يبدي؟ من الميدلاين in each side. Okay, so the fusion of the neural folds begins from the midline, from the middle part of this folds, and will proceed to the cephalic and caudal direction. يعني عندنا direction باتجاه الدايركشن راح ينسد هذا folds أو يلتحم خلينا نقول من الأعلى اللي هي احنا نسميها cranial end ومن الأسفل اللي هي caudal end. Okay, so whenever this will complete, we can see that look, it folds from upside and down. Okay, upside and down. Whenever this this process will complete, we can see that we have an enlarged cranial end and enlarged posterior or caudal end. Okay, راح يصير عندنا porين اللي هو anterior neuropore and posterior neuropore, and they will later on at the end of the first month they will close. Okay, زين انتبهوا على هذا الكرانيال اند والكودال اند لانه كل واحد من عنده راح يكون جزء اللي هو الاعلى راح يكون لنا البرين والاسفل راح يكون لنا السباينال كورد. واضح؟ any question right here؟ لكم سؤال؟ زين نجي على السباينال كورد. السباينال كورد and with its central nervous system begins to develop also in the third week of embryonic development. It says third week, and there isn't a specification in the days of third week. Okay, but we need to have the nodular cord, we need to have the neural tube itself. Okay, and the folding process is ended. Then this spinal cord will start to form from what? From the caudal elongated part of the neural tube. Means that the caudal end of the neural tube that will contain the closed posterior neural pore that will form the spinal cord. This part of this spinal neural tube will form the spinal cord. Okay, so we will say نقول spinal cord تكون من إيش؟ من caudal end of the neural tube. Caudal end of the neural tube. زين النيورال tube شوفي شو راح يسوي بنفسه؟ راح يصير بي increasing in the thickness. The neural tube will undergo an increasing in the thickness. Why? Because of the repeated mitosis process in its epithelial lining. Okay? إذا راح يصير عندنا increasing in the cell, or let's say in the epithelial lining due to the mitosis. راح يعطينا شنو؟ thickened neural tube. Okay? يقول لك in the middle of the fifth week, منتصف الأسبوع الخامس of the embryonic development, راح نقدر نشوف
transverse section of this closed neural tube ثلاث مناطق، ثلاث layerات. We can see 3 layers اللي هو matrix zone والmantle zone والmarginal zone. Okay, so in the middle of the fifth week, in the middle of the fifth week, if we have a transverse section, we can see in this closed neural tube 3 layers, okay, which is the matrix zone and mantle zone with marginal zone. Then, matrix zone, how this zone is, what's it look like? First of all, its location is in the enclosed cavity. We call it neural seal. دكتورة نعم. دكتورة يعني هذا شو اسمه منتصف الشهر الخامس من يصير بيه thickness راح ينقسم إلى 3 لايرات؟ مو خامس، الشهر الخامس، ويك أسبوع. ويك قصدي ويك. مو بهذا الأسبوع، لا احنا إذا جينا منتصف الأسبوع الخامس، إذا أخذنا transverse section already نشوف اللي متكون من عنده، راح نشوف إنه احنا عندنا 3 zones اللي هو matrix zone وmantle zone وmarginal zone. واضح؟ يعني مو شرط إلا هو بالأسبوع الخامس. منتصف الأسبوع الخامس، لا أحدد. أوكي؟ تمام. منتصف الأسبوع الخامس. شوفوا خليني أعطيكم فد معلومة. أحياناً المعلومات العملية اللي from practical life راح يخليكم إنه تثبت ببالكم. ليش إحنا نقول إنه الفيرست trimester الثلث الأول من ال gestational period أهم نقطة، أهم 3 أشهر. زين، وهاي ال3 أشهر يعني دائماً اللي يوصف the prescribe for this. I mean, for the pregnant women, they will give them folic acid. The folic acid is important in this neurulation process. They will prevent any congenital malformation, any dismissing or disorders that can happen during this process. يعني هذا الفوليك أسيد اللي ينطوه عادة في ال3 الأشهر الأولى هي تفيد هذه الحالة اللي هي neurulation process أو let's say اللي هي formation of the nervous system in the embryonic development. واضح؟ اربطوها هيجي حتى تعرفون إنه هو في ال3 الأشهر الأولى بالذات هو in the first month and the second month. واضح؟ واضح دكتور. أوكي. زين، شو اسمه، وين جينا نشوف انه هو شنو ماتريكس زون. الماتريكس زون قلنا اول شيء ثيك المواصفات، ثاني شيء موقعه موجود بالنيورال سيل اللي هو بالانكلوزد كافيتي. زين، it is numerous cells undergoes biomitosis again and produce neuroblast and spongioblast. هو طبعا ثيك لايرات نفس الشيء، وراح يصير لي مايتوسيس بروسيس ويكون، راح ينتج نوعين من الخلايا، خلينا نقول اللي هي النيوروبلاست والسبونجيوبلاست. النيوروبلاست والسبونجيوبلاست هم اللي راح يكونون النيورونز then later on neuroglial cells. واضح؟ شوفوا هاي مهمة جدا. زين، المانتل زون اللي يحتوي على النيوروبلاست سيلز راح تهاجر. اوكي، they will migrate to adjacent mantle zone. اوكي، النيوروبلاست اللي كانت هنا راح تهاجر للمانتل زون which will turn to the future gray matter اللي راح يصير عندنا myelination process B ويكون لنا الجري ماتر اللي موجود عادة in histological section. آخر زون اللي هو marginal zone راح إيش عنده؟ يحتوي على nerve fibers. Okay, they will emerge from neuroblast اللي راح يكون لنا future white matter. واضحة لو أعيد؟ marginal zone. اوكي، شوفوا خل أعيد من البداية. عندكم
3 zones اللي هو matrix zone والmantle zone والmarginal zone. matrix, mantle, marginal. اوكي. الماتريكس راح يكون لنا neurons and neuroglial cells. المانتل زون راح يكون grey matter. من ايش؟ من النيوروبلاست اللي جتي من ماتريكس. واضح؟ المارجنال زون راح يكون لنا الوايت ماتر. واضح؟ شلون كون لنا وايت ماتر؟ عن طريق الفايبرز اللي تكونت from neuroblast. اوكي؟ كل اللي عليكم تعرفون انه الماتريكس زون راح يكون لنا النيورونز اند نيوروجليال سيلز. ولازم تعرفون منين جتي هاي النيورونز اند نيوروجليال سيلز. هي جتي من النيوروبلاست وسبونجوبلاست. المانتل زون راح يكون لنا الجري ماتر والمارجنال زون راح يكون لنا الوايت ماتر. واضح؟ زين. آخر سلايد اللي هي about the development of the brain. يعني اختصرته، ما أريدكم هواي تعرفون عنه، ما له داعي نطول، بس أريدكم تعرفون إنه البرين راح يتكون من إيش؟ من enlarged cranial part of the neural tube. Okay? The brain develops from enlarged cranial part of the neural tube. الجزء العلوي للنيورال تيوب. السفلي شنو راح يكون لنا؟ الجزء السفلي الكودال end of the neural tube شنو راح يكون؟ spinal cord. Excellent. spinal cord. Excellent. So الجزء السفلي شو راح يكون؟ sorry العلوي. The brain. The brain. Okay, good. About the end of the 4th week, شوفوا about the end of the 4th week, the enlarged cephalic part راح يكون لنا 3 distinct dilation. 3 distinct areas خلينا نقول. Okay? اللي هو called primary brain vesicles. اللي هو 3 طبعا هو cranial-caudally اللي هي 3 prosencephala اللي هو راح يصير forebrain. mesencephalon اللي هو mid brain وال rhombencephalon اللي هو يعني يعتبر hand brain اللي هو later on راح يصير بيها development وتكون لنا all the parts of the brain. اوكي؟ ما دخلت تفاصيل أحسن ما تحتاجوها يعني. doesn't need. Any question? دكتور عفوا. دكتور تمام. ممكن تعيدينا؟ شنو أعيد؟ دكتور ممكن تعيدينا من البداية لأن كان فاصل عندي النت ودخلت يعني بالسلايد 8. أحمد أنت اللي بدك تحكي مو؟ أي. أوكي. شوفوا أنا هسه حاليا خلصت المحاضرة ومثل ما تعرفون إحنا بالثنتين هم عندنا عملي. فاحتياطا من هسه راح ناخذ النص الساعة الثانية كعملي وراح أعيدها باللغة العربية. يعني أخاف بالثنتين عادة يقطع عندي الكهرباء وده يطول. فأخاف ما أقدر أفتح يصير شيء. خلونا ناخذها من هسه ونفضها. أوكي؟ عادي؟ أي دكتورة. نص ساعة راح ناخذها لأنه هي تعرفي نفس الشرح نفس الحكي بس مجرد راح يكون مختصر. تمام؟ نعم.